मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार. असं जर मी विचारलं की दिल की धड़कन तेज कब होती है, तो दिस इज प्रिसाइसली द मोमेंट व्हेन वी आर ऑल गोइंग थ्रू अँशियस मोमेंट्स. काही कारणाने आपले चीफ गेस्ट इज डिलेड इन अरायवल, सो वी आर स्लाइटली चेंजिंग द प्रोग्राम schedule. So we'll try to control all our heartbeats, try to keep our cool, and for that we'll have a demonstration on CPR right away from Dr. Hiremat sir and Sunil Sati sir's team. So we will witness the demonstration on CPR, and then as soon as our guest arrives, we'll begin with the formal program. Is that okay with all? कदाचित banquet hall एवढा सुंदर आहे तो it looks like a Bollywood evening, but we will try to first learn the scientific CPR technique and then we'll enjoy the evening as we proceed. So may I request sir's team to please come forward and carry out the demonstration. CPR मध्ये essentially cardiopulmonary resuscitation. It has mainly two aspects. One is chest compressions only. कोणाचा heart stop झालाय तर you have to give chest compressions and keep the heart going. And the other aspect, which is probably more important, is the shock by the AED machine. So we'll show you both the CPR and the AED machine, both how it shocks. There are two types of cardiac arrest. One cardiac arrest is when it's a straight line, heart thamblela hai. And the other one is ventricular fibrillation, where it is going at a heart rate of 250, 300, and there are no effective contractions. So these two, the first one probably is better managed with just chest compression, and the second one needs to have these AED machines. So we'll start with what? You need a mic.
So actually, the mouth-to-mouth part is now scrapped. So after Corona, there is no mouth-to-mouth breathing given. So it is for the safety of all. So it's only the chest compressions only. That is what is to be done. And idea is to first try somebody to get the AED, mean artificial external defibrillator AED machine. What it does is, when the heart is fibrillating, it is defibrillating that. That means overcomes the heart's contraction and then delivers a shock so that the heart comes back to normal. And in that, before the AED machine comes, you have to do these chest compressions, deliver the shock, again continue chest compression till an ambulance arrives, patient wakes up, or you reach the hospital, whichever thing happens. And it can continue up to 30 minutes or more, this whole CPR. But we'll go over the chest compression part very slowly now. Yeah, you can get down. Madam, sir, तुम्ही थांबा. नहीं तिथे थांबा. Yeah, get down. खाली. So, by the side of the victim, you have to be on your knees at the level of the chest. Then lock your palms. Put both the palms on the rib cage, थोडं खाली, पोटाच्या जवळ ठेवायचं असतं ते. And see his posture, he is bent over so that shoulders are on the body. And his elbows are straight, they are not bent. And the compression force will come through the shoulders, not through the elbows. Otherwise it is a weak force. So, start. It goes in about 2 inches and release, 2 inches and release. So when you give 30 and if nothing has happened, then the time to deliver the AED shock. So we'll go over those steps again. Electrode has to be put to me vertical. Electrode will be right side, let it be there. On the right side, below the collarbone one, and below the left nipple is the other one. And so the shock goes through like a seat belt of a driver's seat belt. So it goes through the heart. And once you are connected to the machine, hold the machine vertically. Azun, more vertical, like. And it has all the instructions. Actually, once it's switched on, it's very simple. We'll listen to the sounds again. We'll start. Khali dar, khali. Analyzing heart rhythm. The machine is analyzing. So it says stay away from the patient. Shock, you have to press that. So it says shock delivered. So that is the sequence. Person is collapsed. How to diagnose the sudden cardiac death or sudden cardiac arrest we'll see in the later part. Such a person is there, bystander CPR. म्हणजे जे लोक आजूबाजूला आहेत त्यांनी केलेलं CPR आपण cardiopulmonary resuscitation. Cardio means you start the heart. That in turn will start the lungs or the breathing. And that's the way to revive the patient fully. So it is called cardiopulmonary resuscitation. So the important part for a bystander, because AED machines, how many will be available, where availability, who will get, who knows how to operate. So it is something which is happening. It can happen over a period of time. But chest compressions become important. All of us have to know the posture very well. Kneel by the side. Kneel by the side. Bend over to reach the body of the patient. Then both palms are locked. Place on the rib cage near the abdomen. And then start compression. These compressions are what speed it is, about 100 to 120 per minute. So it is more than 1 per second. The depression inside is about 2 inches and release. 2 inches and release. That is how. Continue.
Once it is done 30 times, try to do with the shock. If the shock is not successful, continue CPR. After 2 minutes, another shock will get delivered. This is all to keep the circulation going. So if the circulation to the brain is maintained, circulation to the entire body is maintained, that is how a life can be sustained. That's what the whole CPR issue is. You want to see the AED machine once more or is enough? Enough, I think we got it. Charles, thank you very much. And I hope it is clear. At the end of the program, we may have a viva question on this, ki kasa काय करायचं, कुठे काय लावायचं. I hope you all have been attentive on that. So we will proceed now, and may I request our President Hemant Shirgopi sir to kindly welcome our dignitaries for the evening. First, Dr. Hiremat sir. We can have a round of applause for all the dignitaries, and requesting sir to kindly welcome Hiremat sir. Dr. Sunil Sathe sir. Sunandan Lele ji. Dr. Kinjal Goel ma'am. Our chief guest is on his way, so as soon as he is here, we'll welcome him also, Siddharth Sirole, our MLA. As with any formal program, we will have a virtual lamp lighting. So all the dignitaries can have the remote touch virtually. आता मी थोडा निर्धास्त झालो आहे. आशीर्वाद मिळालेले आहेत, अँड आय हॅव द फुल बॅकअप ऑफ ऑल द डिग्निटरीज. प्रोग्राम विल प्रोसीड ऑन व्हेरी स्मूथली. तर मी मगाशी म्हटलं होतं की बऱ्यापैकी हृदयमय वातावरण तयार झालेलं आहे इथे. आय मस्ट ॲप्रिशिएट की ऑल द पीपल विथ हार्ट आर प्रेझेंट हिअर इन दिस हॉल टुडे इन द फन अमनोरा क्लब, इजंट इट? डू वी ऑल अग्री? वी आर ऑल पीपल हू हॅज अ हार्ट बीटिंग फॉर वन मोर हार्ट, अँड दॅट इज द मिशन ऑफ CPR विच इज देअर. September 2022 was the time of a dream debut of a movie called Dhadkan. Not the movie of Shilpa Shetty and Akshay Kumar, but this movie was of real heroes, not any real heroes. It had a very tagdi star cast. Karan Arjun of cardiology fame, Dr. Hiremat sir and Sunil Sathe sir. They were absolutely Shehenshahs, they are still, and I would fondly call them as Karan Arjun of CPR movie. It was having a wonderful and a powerful storyline. ही गोष्ट होती एक सामान्य माणसाला हिरो कसं करता येईल, who takes the training of CPR and tries to save a life of another person. So it got connected and resonated very well with all the common people. It was shot in excellent and perfect locations. जिथे गरज होती तिथेच ह्या मूवीचं शूटिंग झालं होतं. We took it to 5,000 Punekars since September till now. So because it was a link with the common man, it was instantly appreciated. It had excellent production values,
And being a Rotarian, I will not forget to mention that Rotary Club Laxmi Road and Revive Heart Foundation gave excellent production values, and in no matter of time, Dhadkan Part 1 became a super hit program in the real world. आजकाल आपण बघतो की ट्रेंड आहे पुष्पा 1 फॉलोड बाय पुष्पा 2, बाहुबली 1 फॉलोड बाय बाहुबली 2, KGF 1 followed by KGF 2, maybe 3 also. Similarly, all these are actually real part 1s and part 2, which no doubt entertain people enormously. But Dhadkan, I would proudly say, is the only project which was destined to be super hit on debut, and part 2 had to come, and it is in the month of April on the World Health Day that Dhadkan 2 is now debuting. It is only going to get bigger and bolder because of the excellent team which is backing it up. Big round of applause for launching of Dhadkan 2 today in this fantastic location, and I'm sure it is going to get only bigger, better and bolder, trying to achieve its mission of training common people. हिरेमठ सरांसाठी आणि तुमच्यासाठी सर काही आहेत आमचे ॲप्रिशिएशन वर्ड्स, बट नो डाऊट अबाउट इट, दीज टू टॉवरिंग पर्सनॅलिटीज आर ॲक्च्युअली सिनॉनिमस टू अमिताभ बच्चन ऑफ बॉलिवूड, अँड दे आर टू कार्डियोलॉजी, इजंट इट? सो वन मोर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम ऑल्सो. And I will not forget to mention Kinjal also right away. Dr. Kinjal has also been so instrumental. I have few words for you also, but I think that will come when your turn comes to take the stage. सो बेसिकली आपण आजकाल बऱ्याच गोष्टी ऐकतो की तरुण लोक फिटनेस करताना कोसळून पडतात, किंवा कलाम सरांचं झालेलं आपण पाहिलेलं आहे, सिंगर के और एनी कॉमेडियन श्रीवास्तव. So basically these are people who other than Kalam sir were in the peak of their careers, आणि ते कोसळून जेव्हा पडतात त्यांना मेडिकल हेल्प त्यावेळेला न मिळाल्यामुळे त्यांचा दुःखद अंत होतो. So CPR basically and Laxmi Road Rotary Club and Revive Heart Foundation basically has taken up this mission to take this training to the common people, so that even locally आजूबाजूला उभे असणारे सुद्धा जर कोणी कोसळला तर त्याला मदत करून हॉस्पिटलमध्ये जाता जाता we can give them the immediate necessary team help and can revive and save that life. So basically it's a mission to train common people so they become the real heroes in the real life, and that's why we all are here today. Our chief guest is still not here. So first I would like to introduce Hiremat sir. Anybody in the hall who does not know Hiremat sir? ज्या कोणी तिथे मॅडम आहेत, आय थिंक शी रिअली डझंट नो हिरेमठ सर टू वेल, बिकॉज सर इज सो बिझी दॅट आय थिंक दे हॅव नॉट हॅड टाईम टू नो इच अदर वेल. आणि म्हणून कदाचित हा मिशन सुरू केला असेल सरांनी, आणि म्हणून मॅडम कीप्स अकंपनिंग हिम, अदरवाईज शी कॅनॉट अकंपनी सर ॲट ऑल टू वेरेवर ही इज वर्किंग इन द OT or wherever. But a towering personality, as we all have seen him so often, literally a towering personality. सरांबरोबर मी पण गेले काही महिने थोडं काम करतो आहे, अँड आय एम ट्राईंग टू लर्न थिंग्स, बट आय मस्ट से दॅट ही इज अ मॅन ऑफ व्हेरी फ्यू वर्ड्स, बट his words are perfect. They are pertinent and they are always very well poised. हे मी त्यांच्याकडनं स्वतः शिकलेलो आहे 6 महिन्यात. कमीत कमी बोलून योग्य शब्दात, हा माझा प्रयत्न आहे. कदाचित ॲट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू माइट टेल मी दॅट यू नीड टू टेक मोर लेसन्स फ्रॉम हिम, but that is okay. So this is what I have learned from sir. We all know that he is an eminent cardiologist. He started angioplasty in 1989. He currently is attached to Ruby Hall and he is the director of Department of Cardiology. He is also the head of the heart transplant department, and he was the person who is a pioneer in the heart transplant centers to be set up in Pune. He is also a past Rotarian, a charter member of Tilak Road Rotary Club, and he was an active Rotarian till 2006. But we are happy to have sir back on board as a charter member of Rotary Club of Laxmi Road in the year 22-23. So we thank sir for accepting our invitation to become our charter member, and Shirgopi sir, the credit goes to you to bring sir, and from there this program was born. सरांची दुसरी पण एक बाजू आहे. डॉक्स या डॉक्टरांच्या ऑर्केस्ट्राचे ते गेले 20 वर्षे सूत्रधार आहेत.
1979 महाराष्ट्राकडून बास्केटबॉलमध्ये राष्ट्रीय खेळात भाग घेतलेला आहे. 7 वेळा वर्ल्ड कप क्रिकेट मॅचेसमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन पाहिलेले आहे. मेडिको सोशल हे सदर ऐक्य सातारांमध्ये दर पंधरवाड्याला. स्वतः आणि आसपासचे सर्व सहज हसत खेळत राहावे, सर्वांनी आनंददायी बनून जगण्याचा आनंद लुटावा म्हणून त्यांची कळकळ असते. अशा वळणावर की परिपूर्णता आहे. जरुरीपेक्षा फार तर जास्त सुख ऑलरेडी वाट्याला आलेली आहे. पुढे काय हा विचार न करण्याचा स्वभाव, जे येईल ते बघत राहायचं आणि फेस इट ॲज इट कम्स. वेलकम व्हेरी मच सर वन्स अगेन विथ अस. सिटिंग नेक्स्ट टू हिम इज अनदर टॉवरिंग पर्सनॅलिटी. आणि योगायोग आहे, मी कार्डिओलॉजिस्ट आय थिंक आर ब्लेस्ड विथ अ रिअल पर्सनॅलिटी. दे आर 6 feet and plus. इज डॉक्टर सुनील साठे सर. सरांबरोबर सुद्धा 6 महिन्यात मी शिकलो. ही इज एक्स्ट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन. काही बोलताना ही इज सो सॉफ्ट स्किल्ड अँड वेल मॅनर्ड की आपल्यालासुद्धा अटेन्शन देऊन ते ऐकावं लागतं, अदरवाईज वी माईट मिस हिज फ्यू पॉईंट्स. ही इज अ गोल्ड मेडल इन MD मेडिसिन. ही हॅज अंडरगॉन ॲडव्हान्स ट्रेनिंग ॲट रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल, ऑस्ट्रेलिया. Special interest in interventional cardiology, electrophysiology and teaching. Awarded by the Economic Times as an inspiring cardiologist of India in 2020. Several national and international presentations and publications, and conducting program of preventive cardiology at the clinic for the last 20 years. So shoulder to shoulder with Hiremat sir, we have Sate sir also, and that makes them a dynamic duo of mission CPR. Welcome Sate sir. आता कार्डिओलॉजीकडनं थोडंसं क्रिकेटच्या मैदानाकडे वळूया. अँड वी हॅव नन अदर दॅन सुनंदन लेलेजी विथ अस. वी आर soon going to witness an interesting match between these 3 stalwarts, and what is it, I'll tell you when the time comes. Sunandan Lele is a freelance sports journalist for the last 30 years. He is a born cricketer and a journalist later. He had captained Maharashtra under 19 team. He was a part of Maharashtra's under 22 team as well and represented Pune University for 5 years. BCom and MPM from Pune University. He has been to all cricket playing nations and covered more than 200 test matches, 350 one-day matches plus. To my knowledge, Sunandan Leleji is the closest link between us and Mukesh Ambani. Now you would ask how? So he had an opportunity of having a cup of coffee with Mukesh and Nita Ambani in South Africa. And this moment I will never forget because सरांनी त्यांना पासूनच इमॅजिन. सो जे काय आज आपण नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटरचं ओपनिंग आणि त्याचे सगळे आपण सोशल मीडियावर जे फोटोज बघतोय, सो दोज पीपल were the people whom he offered tea at South Africa. So you can imagine his grit and grasp on the field of cricket, covering it for so many years relentlessly. He has witnessed over 75 of Sachin Tendulkar's 100. How many of us could actually see it on TV also? But he has actually seen it in life. In the 30-year-old pilgrimage, he calls it. So Sunandan Leleji believes only in one God, that is cricket God and nothing else. So only and unless and until you have a passion of the God, you will excel in that field only then. नाही तर आपण सगळ्या देवांना हात जोडतोच, पण ह्यांचा देव जो होता तो क्रिकेट देवाकडे त्यांनी असंख्य वेळा आराधना केल्यामुळे ही इज हिअर विथ अस. सो वी वेलकम सुनंदन लेलेजी ऑल्सो ओव्हर हिअर. How many of us feel, before I proceed further, I would like to acknowledge the presence of the lady of the Hiremat family. Welcome, Mrs. Hiremat. We are so happy to have you with us. So as usual, we say that the secret behind Sir is Madam, and I think that goes without saying. And Sir is blessed with not one Lakshmi, he has 2 daughters also who are here. So triple Lakshmiचा जेव्हा आशीर्वाद असतो, that is the time we can reach the zenith. So ज्यांना कोणाला अजून चान्स असेल, please try to make sure that you have 2-3 more Lakshmis in your family if you are in that age group. So welcome you both daughters also, nice to have you here. How many of you think कि आजकल mental stress and life has become more stressful? We all agree to that, especially post-COVID and before that. Enormous stresses are taking a toll on everybody's life, and that is also affecting the well-being of the person.
So we needed one person who would address this issue in a very efficient and deft manner, and that is none other than Dr. Kinjal Goyal. A perfect person to resonate with, a lot to learn from her also, and may I now invite Rotarian Bhavika to kindly formally introduce Kinjal ma'am. Thank you, Paresh sir. Yes, so Dr. Kinjal Goyal, where shall I start from? We just got introduced an hour ago. She has got like amazing achievements in her bucket list, but yet she's so humble and so ground to earth. So welcome, Kinjal. So yes, about her educational qualification. She's BA in Psychology Honors, MS Psychotherapy and Counseling, PhD in Health Psychology. Let's talk about her additional educational qualifications. Completed basic and advanced labs in human process with Indian Society for Applied Behavior Sciences, certificate course in psychopharmacology and cognitive behavior therapy from American Psychological Association, certificate course in treatments that work with children with the American Psychological Association, certificate courses in creative writing with the Oxford University. And trust me, the list is on and on. About her work experience, working with psychotherapists since last 16 years, specializing in the field of psychomalactics, has conducted various workshops for adolescents and parents in various schools in Pune, has worked in the field of online psychotherapy since 14 years with the client base spanning over 9 countries. And again, with her work experience, the list still goes on. About her publications, she has got really amazing publications in her bucket list as well. A few of them would be Ashes of the Embers, No Kidding, Raising Happy Parents. I think that would be really tough one. So parenting book focusing on raising happy parents, not simply but happy children as well. Last but not the least, Blind to the Mind, Illness Beyond Disease. So these are some amazing publications which she has been part of. So welcome Kinjal ma'am, welcome. Thank you. Yes. So Dr. Kinjal, I had mentioned that I have something reserved for you. We all know who he is. He is the luckiest Bollywood celebrity. For any reason, open for interpretation, why he is the luckiest. And Dr. Kinjal has been the closest link between Rotary Club and Bollywood. म्हणून मी म्हणलो की ही जी संध्याकाळ आहे, it gives a feeling of a real Bollywood red carpet event also happening. And Dr. Kinjal has been instrumental in reaching out to all these celebrities, and we have the first testimonial video coming our way. Over to Manan. Cardiac arrest is something. Hello, I'm Abhishek Bachchan. Cardiac arrest is something and a word which is becoming, unfortunately, far too common in today's day and age. It can happen to anyone at any time. We can either be suffering it or we can be witnessing somebody else suffering it. At a time like this, it is absolutely important to know of a life skill called CPR. CPR can help save lives. It's the massaging of the heart through pumping of the chest. It's a skill which I was taught as a child in school. It is an essential skill set. And I'd like to raise awareness through this video message to educate people about CPR, about the importance of learning CPR, and about how to administer CPR correctly. Raise the awareness of CPR and help save lives. Thank you. So that speaks volumes for what CPR is all about, and it has already taken the Bollywood also by a storm. Dr. Kinjal is with us for the last many months, and she has actively volunteered and worked towards Revive Heart Foundation and Mission CPR.
As I said, that she is the closest link we have with Bollywood. And I just overheard a conversation with her during the program, before the program began. And she toiled so hard, I would say, that she sweated it out trying to bring in Shilpa Shetty for this program. But after listening to her experience, and yet she manages to keep her cool, hats off to Kinjal ma'am, because absolutely trying to bear with the tantrums of the Bollywood stars, in spite of being a very noble mission, intentions being very clear. I mean, the list was endless. To support and help Kinjal tighten her seat belt was Deepa ma'am. So both of them had a telephonic conversation that we are there for each other. We'll try to bear the weight of the celebrity. But eventually things didn't work out because we have our own limitations. So may I now welcome Dr. Kinjal Goel to kindly address the audience. So I think this is the iconic way I start. Like he introduced all cardiologists are towering over me. So the mic comes down and then I begin my speech. Thank you so much for welcoming me here. Thank you so much for being so warm in allowing Revive Heart Foundation to use all the resources that Rotary has to make CPR awareness a real thing in Pune. Just a few minutes ago, I didn't get your name when you presented. Yes, Prashant. So when Mr. Prashant was presenting the amazing work that Rotary is doing, he said we are a small organization and we are not as big as Revive Heart. So let me give you some input. Revive Heart was started in 2017 with 3 people. And I joined in the end of 2018. We were training 10 to 15 people in small groups at that time. When people would ask us, do we want to do this? Talk to your team about it. We would all laugh that in mean 3 logon ki team hai, what are we going to discuss? But we put ourselves out there and we started training more. To date, we have reached 5.5 lakh people. And we have been joined by forces like Dr. Hiremat and Dr. Sathe in Pune. We have 45 cardiologists spanning the country now who are running these programs everywhere throughout India. But the most amazing part, everybody looks towards Pune every time we start a campaign. It is very exciting to see how we have been the light bearers for the entire country. The minute they realize that Pune is doing a campaign with Rotary, I've had multiple phone calls today. Please share what you all are doing. So thank you, Rotary. Thank you for the enthusiasm. So I think I shall bring that. We have our chief guest who has just arrived. I'm really excited to be here. My whole focus of this speech is we have a cause which is greater than every individual. It doesn't matter how many of us are there. The cause is so big, it will propel itself. Let's all come together and make Pune a cardiac safe city. Thank you. May I request Siddharthji to please come forward and our president to kindly welcome Siddharthji Sirole, who is our MLA from Pune Shivaji Nagar. I think the claps have to get the loudest now. I would also like to acknowledge the presence of Dr. Ravi Kumar Chitnis. Welcome, sir. He is the Vice Chancellor, MIT World Peace University. And I request Shirgopi sir to kindly welcome Dr. Ravi Kumar Chitnis. Yes, thank you, sir. May I now invite Dr. Hiremat sir for his presentation. I think before I begin, यातली who is who असलेली पुण्यातली मंडळी इथे आली आहेत. Just with a phone call as a friend. So it is Dr. Mukund Tupe. Thanks for coming. आणि बाकी सगळे तुम्ही ऐकले, they are all dignitaries. They have come here not as dignitaries but as friends. Thank you very much.
So this is, hey, presentation is about the CPR, and it started some time back, some months ago with the District Governor Anil Parmar. We met in JW Marriott, and we had this idea through Revive Heart Foundation that we should do this program in Pune. Sunil Sathe joined me, Kinjal was there, and we were the regional coordinators of Revive Heart Foundation. And Rotary, of course, was incorporated. We joined hands with Rotary for a simple reason की त्यांची रीच खूप मोठी आहे आणि पोलिओसारखा डिसीज इरॅडिकेट करण्याची ज्यांची पॉवर आहे त्यांना वी जॉईन हँड्स. सो दॅट वॉज अ ग्रेट सिम्बायसिस, आय वुड से दॅट. सो दिस इज अ प्रोग्राम कॉल्ड धडकन, आणि याच्यामध्ये वी आर स्प्रेडिंग CPR अवेअरनेस इन द सोसायटी. Rajiv has done a lot of work related to CPR spreading into society. So every time I watch this animation, अजूनही मला अंगावर काटे येतात despite working in cardiology for such a long time. Because the way the heart is designed, the way it functions, त्याच्यामध्ये you see those lines are actually plumbing system of the heart, the coronary arteries, and you can see a ECG down below, which is the electrical system of the heart. मग ते हार्टमध्ये वाल्व्स आहेत, त्याच्यामध्ये वॉल आहे, अँड इट वेज ओनली 400 grams अँड पंप्स आउट 5 liters ऑफ ब्लड पर मिनिट. म्हणजे सी द एफिशियन्सी दॅट इज डिझाइंड, द वे इट इज डिझाइंड इज हाईली एफिशियंट. हाय, नमस्कार. आज मैं CPR के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है. एंड इससे बड़ी देन क्या है अगर आप बचा सकते हैं. उसको सीखना बहुत ज़रूरी है. मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी सीख रहा हूँ. इसलिए मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लर्न दिस, एंड इफ यू कैन सेव समबडीज़ लाइफ, व्हाई नॉट. So that's Kapil Dev also joining hands. So this is cardiopulmonary resuscitation. Start the heart, start the lungs, and save a life is what cardiopulmonary resuscitation is all about. So every collapse is not a cardiac arrest. आणि ही जे टर्म्स आहेत, सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ, SCA और SCD, दे आर ॲक्च्युली सिमिलर. फक्त डेथ म्हणायला आवडत नाही म्हणून आपण सडन कार्डियक अरेस्ट असं म्हणतो. सो एक कॉमन फेंटचा पण माणूस कोलॅप्स होतो, की मुलगी सासरी जाताना आईला चक्कर येते, वडिलांना चक्कर येते जास्त वेळेला ॲक्च्युली, आणि प्रेमभंगाचं लेटर वाचताना कोणाला तरी चक्कर येते. सो त्यावेळेला ॲक्च्युली इट्स नॉट सडन कार्डियक अरेस्ट, बिकॉज इट्स जस्ट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, द पल्स इज देअर, heart is beating, person is breathing, so it's not sudden cardiac death. But cardiac arrest means heart stops beating. It will lead to brain and body does not get blood supply at all. And unless it is started back within 3 minutes, the brain will suffer some damage. And unless the body gets blood supply within 10 minutes, life will be lost. पण या 3 मिनिटामध्ये कसं डॉक्टर येईल, कशी ॲम्ब्युलन्स येईल. मग लोक असं म्हणतात की सिॲटलमध्ये 4 मिनिटात ॲम्ब्युलन्स येते वगैरे वगैरे. पण इट इज जस्ट नॉट प्रॅक्टिकल वेन इट हॅपन्स इन अ मॉल और इट हॅपन्स इन अ प्लेइंग फील्ड. म्हणून ऑल ऑफ अस हू आर बायस्टँडर्स, हू आर देअर अँड विटनेस फॉर द कोलॅप्स, मस्ट लर्न दिस CPR अँड डू इट इन सच अ वे दॅट इट्स अ एक्सलंट फर्स्ट एड. You do that very well, save a life probably, and later on the hospitals can do their job, the technicality of it. बहुतेक जणांना इवन रिपोर्टिंग इन द मीडिया इट इज की अमुक अमुक हे ते हार्ट हृदयविकाराचा झटका येऊन गेले. हृदयविकाराचा झटका मीन्स हार्ट अटॅक. इट्स ऑन द युअर राईट साईड वेर इन द आर्टरी ऑफ द coronary artery of the heart gets blocked. It results into a heart attack and it can also have a cardiac arrest. But on the left side, it is mentioned electrical problem. That means the heart चालू आहे ते suddenly stop होऊ शकतं. It can become a straight line or it can fibrillate. That means एकदम 250-300 वेळा ते जातं. Both ways, actually heart is not pumping effectively. The blood is not coming out of the heart and the person can suffer what is cardiac arrest. Cardiac arrest is like fever. एखाद्याला fever आला, it could be because of a pneumonia. It could be because of various other reasons.
तसं कार्डियक अरेस्ट इज अ सिम्पटम और साईन. त्याचं एक कारण हार्ट अटॅक होऊ शकतं. कोणी पाण्यामध्ये बुडला तरीसुद्धा कार्डियक अरेस्ट, कोणाला इलेक्ट्रिकल शॉक लागला दॅट इज ऑल्सो कार्डियक अरेस्ट. कोणाचं लूज मोशन अमुक तमुक काहीतरी सोडियम पोटॅशियम इकडे तिकडे खूप हडलं आणि त्याच्यामुळे हार्टचं बीटिंग एकदम विचित्र झालं. सो ऑल दीज आर कार्डियक अरेस्ट, but everything is not heart attack. So these two things we have to differentiate in our minds completely. The scar not only impairs pumping, but it can act like a lightning bolt. And like a lightning bolt, it often appears without warning, creating a fatal heart rhythm called ventricular fibrillation. The scar not only impairs pumping. That's the normal pumping of the heart. Suddenly it fibrillates. Like a lightning bolt, it often appears without warning. So, या टाईपच्या रिदमला the machine shock will help. And if the heart, there is a straight arrest or straight line, then the cardiac massage or the chest compression will help. So, cardiopulmonary resuscitation is starting the heart with a massage or external shock by the machine AED, which we saw the demonstration of. Breathing will start on its own, and the cause of the cardiac arrest will be dealt with in the hospital. तुमचं काम आता त्यावेळेला काय की फक्त या कार्डियक अरेस्टमधनं या माणसाला बाहेर काढायचं. बिफोर कोरोना, ॲज आय सेड, माउथ टू माउथ ब्रिदिंग वॉज व्हेरी मच पार्ट ऑफ दिस. पण कोरोनामध्ये फॉर सेफ्टी ऑफ एव्हरी वन, इवन हॉस्पिटल्समध्ये देर वॉज नो माउथ टू माउथ ब्रिदिंग. इवन हॉस्पिटलमधनं CPR हे कम्प्लीट वेगळं असतं. तिथे मशीन असतात, व्हेंटिलेटर्स असतात, पेसमेकर्स असतात वगैरे वगैरे. But what we want to learn and educate people about is the bystander CPR. म्हणजे आपण रस्त्यावरती आहोत, पर्सन कोलॅप्स झाला तर त्याला आपण रिवाईव्ह करणं इज व्हॉट इज कार्डिओ bystander CPR. So the steps are recognize cardiac arrest, start cardiopulmonary resuscitation, AED shock if it is available, and shift to the hospital. हे 4 बेसिक कॉमन सेन्स स्टेप्स आहेत. आणि इट्स अ लाईफ स्किल. जसं एखाद्याला पोहणं यायला पाहिजे, सायकल यायला पाहिजे, आजकालच्या जमान्यात टायपिंग यायला पाहिजे फॉर द इंटरनेट. माईक इज नॉट करेक्ट, इट्स सोडतंय असं मधून. सो CPR इज ऑल्सो वी फील ए लाईफ स्किल, अँड दॅट्स वाय ऑल ऑफ अस शुड नो. इवन 15 वर्षाच्या मुलांना पण ते यायला पाहिजे. एव्हरी वन हू इज अबाव 15 मस्ट नो व्हॉट CPR इज. म्हणून कॉलेजच्या करिक्युलममध्ये ते यावं असं मला वाटतं. आणि व्हेरियस अदर ॲक्टिव्हिटीज, जसं फायर एक्स्टिंग्विशर असल्याशिवाय सोसायटीला कम्प्लिशन मिळत नाही, तसं AED मशीन असल्याशिवाय सोसायट्यांना मिळू नये वगैरे अशा काही कॉन्सेप्ट्स आहेत बाय विच वी कॅन लर्न. अँड द इम्पॉर्टंट थिंग इज, तुम्ही CPR दिल्यानंतर पोलीस विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन्स. त्याचं गव्हर्मेंट रुलिंग आहे 2018चं. ज्यांनी CPR दिला त्याला क्वेश्चन्स विचारले जाणार नाही किंवा जो लॉचा त्याच्या मागे ससेमिरा लागणार नाही. अँड अ गुड नंबर ऑफ विक्टिम्स ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट कॅन सर्वाईव्ह. द बेस्ट नंबर कुड बी ऑलमोस्ट 7 out of 10, बट जस्ट बाय चेस्ट कॉम्प्रेशन अप टू 4 lives कॅन बी सेव्ड. सो इट्स अ सिग्निफिकंट नंबर. सो हे सगळे लोक आपल्याला माहिती आहेत, कन्नड सुपरस्टार और KK और व्हेरी फिट सिद्धार्थ शुक्ला. And we know Raju Srivastav, treadmill varti he collapsed and later on got brain dead and died after many days in the hospital. Abdul Kalam ji स्वतः he collapsed while giving a speech, and त्यांच्याबरोबर full medical team असून सुद्धा he could not be revived. So this is a sad story actually. Rima Lagu, same thing happened, and we know that this man also collapsed on the football field. पण आत्तापर्यंत मी सगळ्या दाखवलेल्या फोटोजमध्ये only person who is surviving is this man, because the coach gave him CPR on the ground, football field itself. आपल्याकडचे एवढे सेलिब्रिटीज एवढ्या इम्पॉर्टंट ठिकाणी होते, एवढ्या लोकांमध्ये, पण CPR त्यांना मिळालं नाही. पण फुटबॉल फील्डमध्ये कोच त्याला जिवंत ठेवतो आणि आता तो फुटबॉल खेळतोय. दिस इज अ स्टोरी वी शुड लर्न, अँड दॅट्स वाय इट शुड रीच इन टू masses, and every one of us should know the basics, and we should get the courage to deliver CPR at the right time. Actually you can be a hero. असं जर आपण एक 15 वर्षाच्या मुलांना शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये शिकवलं की that 70% of the cardiac arrests happen at non-hospital places. So bystander CPR is a vital intervention before arrival of emergency services like
and it can double or triple the victim's chances of survival of cardiac arrest. त्यामुळे fibrillator जर ॲड झाला तर as I said the number can go up. As a student in JJ Hospital way back I think in 1984 मी लिफ्टमधनं चालू JJच्या लिफ्टमध्ये मॅसिव्ह अबाउट 25-26 लोकांना घेऊन जाते ती लिफ्ट. तर तिथे एक माणूस सोलापूरहून आलेला इन हिज लेट 30s ही हॅड कम फॉर अटॅक्स ऑफ सिंकॉपी म्हणजे चक्कर येऊन पडायचा तो. ही केम फॉर ट्रीटमेंट टू JJ हॉस्पिटल आणि तो लिफ्टमध्येच पडला आमच्यासमोर. सो मी त्याला लिफ्टमध्ये CPR देत देत 6व्या मजल्यावरती लिफ्ट गेली. त्याला पुढचे 15-20 मिनटं CPR चालू होतं. त्याला टेम्पररी पेसमेकर बसवला. ऑल दी हॉस्पिटल थिंग्स स्टार्टेड अँड नाव ही इज अ grandfather and he has led a good life for all these years. So it is not my success story, it is a success story of the CPR, the technique. Of course he was in the hospital, whatever, that's a different story. So first step is eyewitness पहिल्यांदा किती वाजले होते पर्सन पडला त्यावेळेला. It's an important information for the doctors. You have to place the person on a firm ground, preferably floor. Slap on the chest. असं इथे धक्के मारून असं विचारावं की कसं आहे, ऐकू येत आहे का, कसं आहे, म्हणजे रिस्पॉन्स आहे की नाही आपल्याला बघायचं असतं. इफ देर इज नो रिस्पॉन्स चेक पल्स. म्हणजे आपलं हे व्हॉइस बॉक्स आहे त्याच्या बोथ साईड्स यू कॅन फील द पल्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल. चेक ब्रीदिंग. तुमचं एक पाम पोटावरती ठेवावं अँड सी वेदर युअर पाम इज मूव्हिंग अप अँड डाऊन. सो दीज आर द 3 थिंग्स टू नोट वेदर देर इज रिस्पॉन्स, whether he is breathing or whether the pulse is there or not. If a person is breathing or responding, it doesn't need CPR. He just needs shifting to hospital quickly. If there is no response, no pulse, no breathing, you have identified a cardiac arrest. And that is where CPR starts. The person will he will be dead if not helped. Don't use water, chappal, sugar, असं तसं काही याचा काही उपयोग होत नाही. You have to use CPR only to save a life. Once a cardiac arrest is recognized, alert someone to call an ambulance or AED machine, stands to reason. Kneel by the side. मगाशी आपण ते डेमो पाहिलंय. Arms straight in the elbows, both palms are interlocked. I'm going over quickly because this is all seen by you. Mouth-to-mouth breathing is not needed in most cases. Start the heart, breathing will start, is what the thinking is. It happened one day in 1979. आम्ही डॉक्टर लोकांचे रुरल पोस्टिंग्स असतात इंटर्नशिपमध्ये. त्यावेळेला आमची ॲम्ब्युलन्स चालली होती. त्यावेळेला ॲक्सिडेंट झाला. 7-8 ट्रेनी डॉक्टर्स आतमध्ये होती आणि इट सो हॅपन की हेड इंजुरीमुळे त्यातल्या त्यात सुंदर मुलगीच कोलॅप्स झाली होती. त्यामुळे खूप बायस्टँडर CPR लोक तयार होते टू गिव्ह दी CPR टू हर. आणि ते दिलं CPR. सगळं जाऊन ते येऊन हेड ऑफ द डिपार्टमेंटकडे दुसऱ्या दिवशी आली. तर म्हणे का तुला कळत होतं ना काय, ते कळत होतं का नव्हतं कळत. ते म्हणे कळत होतं मॅडम, सगळं कळत होतं. तर मग तू त्यांना थांबवलं का नाही. ते म्हणे नाही मला वाटलं मला कार्डियक अरेस्ट झाली. सो शी वॉज अलाविंग दॅट. सो बेसिकली इफ देर इज हार्ट रिस्पॉन्स, देर इज हार्ट, ते द्यायचं नाही. ओनली 3 कंडिशन्स हॅव टू बी सॅटिस्फाईड अँड देन ओनली यू रन. वीव सीन दिस डेमो, सो आय विल स्किप दिस. बट हाऊ द chest compression works, this video you must see. Push hard and Push hard, push fast. About one. Going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to move out. So by pushing that heart worthy, you are pushing blood into the brain as well as in the body. 100 to 120 minutes times per minute. So that's the frequency you have to maintain. आणि यू कॅन गेट टायर्ड. म्हणजे दिल्यानंतर असं होऊ शकतो तुम्ही दमू शकता. सो नुसतं बघून सुद्धा कोणीतरी दुसरं त्यावेळेला हँड्स चेंज करून CPR देऊ शकतं. कंटिन्यू चेस्ट कॉम्प्रेशन्स, चेंज ऑफ हँड्स टिल ॲम्ब्युलन्स अराइव्स, टिल अ पर्सन गेट्स अवेक or the AED machine arrives. You can only improve the situation, cannot make it worse. So या टाईपच्या सिच्युएशनमध्ये विन-विन असा शब्द वापरायचा नसतो. पण इट इज अ विन-विन सिच्युएशन. If you save a life, you have saved a life. If a life is lost, nobody is going to blame you because you tried your best. आमच्या मेलबर्नमध्ये I was there, there was Sister Annie. इतकी स्ट्रॉंग बाई होती. अशी CPR द्यायची 2-4 तरी फासाळ्या तुटायच्या तिच्या त्या चेस्ट कॉम्प्रेशनमध्ये.
I used to call her ABC, Annie the Bone Crusher. So artificial external defibrillator which you saw actually is you have to switch on, place the electrodes on dry skin, cover the ladies with dupatta, cut the dress if necessary, stay away for delivering the shock, deliver the shock and intermittently continuously. This is demo adi झाला है, so we'll just skip over that. So we are going to go to our fourth step now, where we are going to learn how to use the AED machine. So this is an AED machine. The full form is automated external defibrillator. It's also called a shock machine. In case you've seen this machine in any other shape or color, please do not worry. There are different manufacturers, but they all work the same way. So this is how the machine looks from inside. There's a pull lever here. The moment I pull open the lever, it's going to tell me what to do step by step. So I'm going to do that. I'm switching it off to explain to you, but in case you ever use this machine, you will keep it on at all times. So the moment I've opened the machine, if you can see, there's a set of sticky pads. They are electrodes. Each pad has got a picture with an arrow indication where this needs to be attached on the body. Below the right collarbone, below the left nipple. And this one says here on the left hand side below the ribs. So just like how it's given in the picture, I'm going to peel it off and attach it and show it to you. Remember, the pads need to be attached the way the picture is given because our heart is here, and when the shock is delivered, it needs to go to the heart. That is the reason why the picture is given. Just follow the picture and attach the pads. The second thing is these pads need to be attached on dry and bare skin. So if the person is perspiring a lot, taken out from a water body, or it's raining, make sure you wipe the portion and attach the pads so that they stick properly. Secondly, bare skin is important because these are electrodes. If you put them on clothing, they're not going to give a shock. Now there's a small problem in this. If it's a public place and a man has fallen, you just lift up the shirt, open the buttons, attach the pads. But the same thing can happen to a lady. At that point of time, modesty comes in the way. You know, especially the public will say, why are you removing the clothes of a lady? So we have a small solution. The lady is wearing a sari. You just adjust the sari blouse and attach the pads. But if it's a full suit, then inside the box here, there is a pair of scissors. All that you need to do is remove the pair of scissors, cut open this portion of the clothing and that portion of the clothing and attach the pads. You do not need to remove the entire clothing. So modesty will also be saved and the life will also be saved. So we've attached the pads on dry and bare clothing. Now on bare skin, now let's listen to what the machine says. Place pad. No one should touch the patient. No one should touch the patient. Analyzing. It's analyzing the heart rhythm on who you've attached the pads to. No one should touch the patient. Analyzing. Shock advised. Stay clear of patient. Press the flashing orange button now. It's telling you to press the button. Deliver shock now. Press the button to deliver shock. Press the flashing orange button now. So I'm going to do that. Shock delivered. So that's how the shock is delivered, and fibrillating heart can be revived. मी हा फोटो परत अशासाठी दाखवतोय की आमच्या दोघांच्या मध्ये मागे इथे AED मशीन आहे. So we were in JW Marriott. So it has so many public places will have this machine. पण जसं आपल्याकडे फायर एक्सटिंग्विशर असतो तो असतो फक्त नुसतं ठेवलेलं असतं तसं हे पण ठेवलेलं असतं. But it needs to be put to good use and it's not difficult at all. I think it's simpler than the fire extinguisher. याच्यामध्ये काही डाऊट नाही. So आता आपण बघितलं की how external defibrillator, how does it work? तर हे implanted defibrillator आहे. You will see that heart is going normally. It will fibrillate, म्हणजे तर व्हायला लागेल. The machine will deliver a shock and make it normal. So we'll see that. Normal heart, normal. It starts, VF starts, and the machine recognizes that, delivers a shock, and the normal rhythm is restored. So हे जसं होत आहे तसंच हे external AED machine also delivers a shock and restores in normal rhythm in a case of ventricular fibrillation. अंकल प्लीज आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे. Calling the ambulance. This man probably knows CPR. हेलो, क्या आप ठीक हैं? Alert the patient, no response.
checking breathing, no breathing. इनको कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है, आप जाके शॉक मशीन लेकर आइए, तब तक मैं इनको हार्ट मसाज देता हूँ. So he's kneeling, see the posture, see the straight back, and see shoulders are generating all the force. While he is doing that, AED machine आले, and he asked the other person to take over now, the cardiac CPR part. The other person doing CPR, he is attaching the electrodes. And shock is delivered. Person is revived. In the meantime, ambulance येते है, and person will taken to the hospital. So this is all possible through doing this CPR. आणि हे अगदी AED machine वगैरे खूप असेल तरी सुद्धा CPR can keep the person going and till the ambulance comes. So CPR is easy, can be done by all. It's a life skill. Take a lead and save a life is what we are trying to say. Hi, I am Shilpa Shetty Kundra. I am here to broach a very important subject. I am sure you are all aware of the seriousness of a cardiac arrest, where the heart just stops functioning. It's a life-threatening situation that can impact anyone. Life is so unpredictable and no one knows when they may be the sufferer or just an onlooker of this scary situation. However, if you are trained in CPR and you come across someone having a cardiac arrest, you can actually save that life. Actually, we can all do that if we simply learn CPR. It's easy to learn, and just the fact that you can save someone's life cannot be better karma than that. So let us pledge to this cause to help contribute to the well-being of our nation and our people. Namaskar. Thank you very much, sir, for another brilliant presentation. आणि आपण ही आता जी शॉर्ट फिल्म पाहिली, फ्रेंड्स, don't you think that we also can try to be a part of that film and become a hero to try to save somebody's life? And that is the take-home message from this. So, as Hiremat sir pointed out the importance of CPR, इंग्लिशमध्ये अशा बऱ्याच म्हणी आहेत. To break someone's heart, म्हणजे obviously relationships have gone wrong. It could be eat your heart out, पोट भरून जेवा. Follow your heart is what we should try to do this. From the bottom of my heart is what we all are on a mission, Rotary Club and Revive Heart Foundation. And we are going to take this Dhadkan to a bigger level soon. And we have tied up with n number of institutes starting from tomorrow. So this is a 3-week program from today till 30th of April, as we will be reaching out to college institutions, schools, and various other IT companies, and we will actually be proceeding with our team there and give trainings. So first phase was reaching out to almost 5,000, but Dhadkan 2 will be much more than that, and we request the support from all of you present here. Our chief guest is here. May I now request Rotarian Bhushan to kindly introduce Siddharth Shirole. Thank you, Parish sir, and it is an honor for me to have to give an introduction of Siddharth over here. It is really privileged. We all were waiting for you, and you are there for us here. So a brief introduction about him. So Siddharth is an MLA Shivaji Nagar, ex-municipal councillor Pune Municipal Corporation, ex-director PMPNL, ex-national treasurer Bharatiya Janata Yuva Morcha Finance Committee. He has written a book on good governance of NDA BJP when Lotus blooms. Written a book on optimism. Today is my favorite day. Can we have a round of applause for that, please? He is Vice President of Maharashtra Hockey Association, also successfully running 7 unique enterprises in Pune. Founder and President of Swayambhu Foundation, an organization which works for the upliftment of talented people from the field of arts and sports. He has a philosophy of, now that you are blessed on earth, make it count, and with a vision of rising India. Can we have a round of applause for Mr. Siddharth ji? Thank you so much, Paresh sir. मी सिद्धार्थजींना विनंती करतो की काइंडली ॲड्रेस अस. First of all, I would like to apologize. उशीर झाला आणि
उशीर झाला डॉक्टरांच्या कार्यक्रमाला, त्यामुळं त्याचं एक वेगळं प्रेशर असतं. म्हणजे मला डॉक्टर हिरेमठांबद्दल मी खूप लहानपणापासून ऐकायचो. म्हणजे मराठी सगळ्यांना ठीक आहे ना, इंग्लिश ठीक आहे. सो पण सहसा त्यांची भेट न होणं हे चांगलं असतं. पण कधी कधी आई वडील दाखवायला जायचे तेव्हा मी ऐकायचो. मला तर जयंत काकांचे मित्र तुम्ही, तर ते माझ्या सख्या काकांचे मित्र. पण खरा आमचा जो परिचय झाला तर त्यांचा मला एकदा फोन आला. ते माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीमध्येच राहतात आणि ते तिकडे मॉडेल कॉलनीमध्ये जैन बोर्डिंगच्या अलीकडे राहतात. आणि तेव्हा त्यांनी माझ्यासमोर एक 5-6 सिविक प्रश्न विचारले. तर कधी कधी एक म्हणजे समजा डॉक्टर असतील किंवा कोणाचंही त्यांच्या संस्थेचं काम असेल तर ते जरा सोपं जातं करायला. किंवा इवन मुजुमदार मॅमचा कधी कधी आईंचा फोन येतो की कॉलेजचा एखादा विषय असेल तर फार सोपा जातो करायला. पण एखादं पाण्याचा प्रेशरचा प्रॉब्लेम असेल किंवा फुटपाथमध्ये केबल झाले आहेत, लाईन झाले आहेत किंवा तिथे ड्रेनेजचा इश्यू, हे सिविक इश्यूज समजा अशा प्रॉमिनंट पर्सनॅलिटीजकडनं आले की लोकप्रतिनिधीला जास्त प्रेशर येतं. आणि तसंच कारण ते पण तेवढ्या प्रोफेशनली काम करत असतात. त्यामुळं पॉलिटिकल आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सपोर्ट सिविक्स इश्यूजच्या बाबतीत त्याच प्रोफेशनलिझमनी देणं हे कधी कधी खूप मोठा चॅलेंज येतो. त्यामुळं त्यांनी तो कार्यक्रम घेतानासुद्धा मला अनेक वेळा विचारलं आणि मी अगदी ठरवलंच होतं, मी सहसा वेळेवरच जातो. पण आज उशीर झाला त्यामुळे मला ऑलरेडी माझंच हार्ट जरा बीट व्हायला लागलं होतं. पण अतिशय आनंद होतो की आपल्या सगळ्यांमध्ये आज इथे ह्या कार्यक्रमाला, या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला येण्याची संधी मिळाली. आणि मला एक इन्सिडेंटली चांगलं हे सांगावंसं वाटतं की जेव्हा माय फादर वॉज द मेंबर ऑफ पार्लिमेंट तेव्हा आम्ही 2017मध्ये ससूनमध्ये आपण इमर्जन्सी मेडिसिनचं जे हे होतं तिथे एक पेशंट सिम्युलेशन लॅब ह्याच CPRच्या संदर्भात आपण इस्टॅब्लिश केली होती. आणि त्याच्यासाठी 2.25 कोटी रुपयाचा निधी 2017मध्ये दिला होता. आणि मला आठवतं मी तिथे गेलो होतो आणि त्यामुळे मला हे थोडं येता मी विचार करत होतो ते असं आहे का, असं आहे ते आपण देतो. कारण ते जे कशावरती जे मेडिकल स्टुडंट्स असतात त्यांना ते जे प्रत्यक्ष बॉडीवरती करायच्या आधी त्याचे जे प्रोटोटाईप्स असतात, म्हणजे मला टेक्निकली एवढं माहीत नाही त्याचे नाव, पण मी जे पाहिलं की ते सॅम्युलेटर तर त्याच्यावरती त्याची ट्रेनिंग दिली जात होती. आणि त्यावेळेला इट वॉज आय थिंक 2017-18 आणि त्यावेळेला इट वॉज काइंड ऑफ अ युनिक प्रोजेक्ट आणि हे खूप ऐकण्यात पण आलं होतं. आणि त्यामुळं त्याचा एक ऑलरेडी प्रेसिडेन्स ह्या कामाचा थोडा मी पाहिला होता. त्याचबरोबर त्याच वेळेला तेव्हाचे जे CP होते त्यांच्याबरोबर आपण पोलीस ग्राउंडचे इथे 200 पोलीस कर्मचारी आहेत. त्यांना साहेब, कारण पोलीस कर्मचारी अनेक वेळा रस्त्यावर त्यांच्यासमोरच लोक कोलॅप्स होतात असे, तर त्यांनासुद्धा CPR ची ट्रेनिंग तेव्हा दिली होती. दुसऱ्यांदा मी परत एकदा ते ट्राय करून पाहिलं होतं आणि त्याचासुद्धा बराचसा उपयोग झाला होता. त्यामुळं तेव्हा तोसुद्धा एक एक्सरसाइज केला होता. आणि आता मी हे पाहतो आहे कारण बऱ्याच वेळेला कन्फ्युजन असतं की हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्ट, म्हणजे माझी बहिणीचे मिस्टरमध्ये 2 वर्ष आधी गेले होते, ते अजूनही त्याच ह्याच्यात आहे की हार्ट अटॅक नव्हता, तो कार्डियाक अरेस्ट होता. सो कार्डियाक अरेस्टसाठी काय करायचं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि ज्या पद्धतीने आपण आत्ता एक्सप्लेन केलं त्याच्यामध्ये ह्याची अवेअरनेस खूप गरजेची. मी आता बसल्या बसल्या तोच विचार करत होतो की कधी असा क्षण आला तरी आपण किती हेल्पलेस फील करू शकतो आणि तेच हेल्पलेसच्या ऐवजी आपण कसे एम्पावर्ड असू शकतो, हा बारीकसा फरक आहे. जरी असं येऊ नये पण कोणाला आला तर दिस इज अ स्किल दॅट इफ वी प्रॉपगेट, इफ वी if we learn ourselves, we'll feel more empowered and probably we'll be able to also be a hero one day in life. त्यामुळं अशा कॉजसाठी आपण रोटरीच्या माध्यमातून ही जी अवेअरनेस करताय त्याच्यासाठी मलासुद्धा
जे काय माझ्या वतीने करता येईल किंवा करण्यासारखं राहील. आताच चिटणीस साहेब पण म्हणजे आपण साधायचा एक व्हिडिओ करून इवन आपल्या व्हॉट्सॲपवरती पाठवून त्याला जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे, तरी त्याच्यात मी अवेअरनेस, जसं माझ्यासाठी तिसऱ्यांदा आहे, इजा बिजा तिजा तिसऱ्यांदा आता ऐकतो, तर आता समजून घ्यावंच लागेल. तर काही लोकांना काळांतरानंतर काही लोकांच्या मनात तो विषय सुरू होतो आणि तो विषय जसा आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने तो स्प्रेड करता येईल, त्याची अवेअरनेस स्प्रेड करता येईल. दॅट कधीकधी असं फक्त एवढंच वाटतं की कधीकधी तो योगच असतो का तो योग टाळता येतो, असं एक कधीकधी मनात येतं. पण अशा प्रकारच्या ट्रेनिंग असली तर मला असं वाटतं तो योग नसावा, तो योगसुद्धा टाळता येईल. त्यामुळं सगळ्याच बाजूनी हे ज्या पद्धतीने ह्याला ॲडव्होकेट करता येईल, इनफॅक्ट कॉलेजेसमध्ये तरी स्टुडंट्सलासुद्धा कळालं तर कधीही कुठल्याही वेळी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळं मला खूप आनंद वाटला या कार्यक्रमात येणार. ह्याच्यासाठी जस्ट आनंद नाही, पण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून पुढच्या 3 आठवड्यामध्ये सुद्धा ह्याच्यासाठी मी काय काय करू शकेल त्याच्यासाठी आपण मला सांगावं. इट विल बी मोर दॅन अ प्रिव्हिलेज टू, बिकॉज दिस इज अन ॲक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग अँड सम good source through which we can serve the nation, society and humanity. Thank you for inviting me out here, and I will make sure that through our resources, through my own capacity, and obviously through the party's reach, we can make this reach to maximum people, and we can educate them, and we can help save a lot of lives. Thank you. धन्यवाद सिद्धार्थजी. सो बेसिकली तुमच्या आगमनाने रोटरी, बॉलिवूड, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आणि पॉलिटिशियन ते स्क्वेअर इज नाव कंप्लीट. मी सगळ्यांदेखत तुम्हाला नम्र विनंती करतो सिद्धार्थजी की ह्यापुढे आम्हाला अनेक संस्थेमध्ये जाऊन ह्याचं प्रशिक्षण द्यायचं आहे. तर आम्हाला तुमची मदत लागली, मेट्रो स्टेशन किंवा इतर ठिकाणी तुम्ही बऱ्यापैकी ॲक्टिव्ह आहात. सो इफ यू हेल्प अस रिचिंग आउट, वी विल लाईक टू गो देअर अँड कॅरी आउट द ट्रेनिंग आणि ऑल्सो इन्स्टॉल द मशीन्स. पुढच्या 2-3 आठवड्यात आम्हाला हे करायचं आहे. मे आय नाव रिक्वेस्ट हिरेमठ सर टू काइंडली कम फॉरवर्ड अँड कॉल सिद्धार्थजी ऑल्सो, and we will be felicitating Siddharthji on behalf of Rotary Club and Revive Hout Foundation. So basically it's a symbiosis of lotus blooms and heart pumps, and what an amazing combination we have here together. So on one side we will have the lotus blooming for us, and on one side we have the heart pumping throughout. And ladies and gentlemen, a big round of applause for both this. माझी ओळख मी करून दिलेली नाही अजून, ते शेवटी आपण करूया. आय एम डॉक्टर परेश गांधी, ऑल्सो मेडिको, बट डेंटल मेडिको. थँक्यू सो मच. आपण बिझी शेड्यूलमधनं वेळ काढून सिद्धार्थजी इकडे आला, मनापासून धन्यवाद ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस. वेल, IPLचा सीझन भरतोय आता, and as I already said that Indian Premier League is one of the most popular sports festival, I will say, in India right now. Right now we are looking forward to have a CPL. Now you will ask me CPL म्हणजे काय? So CPL is basically Cricket Cardiac Premier League. So it's a very unique match set in a hall and the pitch is ready. So ladies and gentlemen, we are now going to have a match of a cricket googly thrown to a cardiologist, and the way cardiologist will hit a sixer from the delivery given by a cricket journalist is what we are going to be witnessing. So Sunandanji Lele is here with his cricketing googly, and we will have Hiremat sir and Sunil Sate sir with their cardiac defense. So cricket full toss versus cardiac sixer. So it's a jugalbandi of C plus blood group versus A, B, C, D, E blood groups. So ladies and gentlemen, big round of applause to all three of them, and we'll have a unique interview session conducted by Sunandanji Lele and faced by Hiremat sir and Sate sir.
Get ready. The toss is already done and the first ball is about to be bowled. खरं तर खूप छान पद्धतीने एक्सप्लेन झालंय. माझ्या मनात जे खूप प्रश्न होते तर ते आता टेस्ट क्रिकेटवरनं 50वरनं 20-20वर आले. ही चांगली गोष्ट आहे. पण तरी जे कॉमन मॅनच्या दृष्टीने साठी सर तुम्हाला प्रश्न विचारतो की हे सगळं बघितलं आणि हे सगळं काय मनात साठवलं, शिक्षण घेतलं तरी गडबडायला होतं सामान्य माणसाला, हे चुकीचं का बरोबर आणि त्याच्यात काय करायचं? CPR देणार चुकीचं नाही. काय होतं की सडनली आपल्याला एखादा माणूस कोलॅप्स झाला तर पहिलं दी होल फर्स्ट रिॲक्शन आपल्याकडे इमोशनल असते. तेव्हा माणूस गडबडून जातो. गडबडून जाणं इज नथिंग रॉंग. पण वन्स यू आर एज्युकेटेड विथ CPR तरच ही गडबड तुमची कमी होईल. सो एज्युकेशन हिअर इज मोर इम्पॉर्टंट. नॉट ओनली अवेअरनेस असला तर तुम्ही तरी गडबडू शकता. सो गडबडून जाणं इज ओके. काय कोणालाही वाटलं सडनली माणूस समोर आला आणि गेला तर यू हॅव टू इट्स नॉट इझी टू फेस. आम्हाला ठीक आहे बिकॉज वी सी सो मेनी थिंग्स. सो गडबडून जाणं हे ओके आहे. पण इफ यू आर एज्युकेटेड फॉर CPR मग तुम्ही गडबडून जाण्याचे चान्सेस खूप कमी असतात. ॲटलिस्ट विल गिव्ह द बेस्ट सर्व्हिस ॲट दॅट टाईम rather than panic. So panic reaction is known, but if you are educated, it will be minimal. कारण सर कित्येक वेळा माणूस आता आपण क्लिप पाहिली त्याच्यात 2 माणसं आली की तिसरा माणूस ऑफलॉकर जॉईन झाला, त्याला हे होतं आणि माणूस कित्येक वेळा या सिच्युएशनमध्ये एकटाही असू शकतो. अशाला काय गोंधळ टाळला पाहिजे? बेसिकली होतं काय याच्यामध्ये, आता मी खूप वेळा बघितलंय, व्हिडिओज पण बघितले, माणूस पडला तर आजूबाजूचे लोक करत काहीच नाहीत, सैरावेला पळतात इकडे तिकडे की फोन उचलू का काय करू. बट ॲक्च्युअल CPR हा दॅट इज व्हॉट इज इसेन्शियल. म्हणजे हे एज्युकेशन जे आहे ना किंवा अवेअरनेस की बाबा याला माणसाला वाचवायचं आहे आपल्याला. सो बाकी सर्व गोष्टी गडबडून जाणं आणि हे खूप वेळा आहे, इट्स व्हेरी कॉमन. 4-5 लोक असतात पण त्याला हात कोणीच लावत नाही. नोबडी टचेस दॅट ह्युमन बिंग हू इज ॲक्च्युअली शुड सर्वाईव्ह विथ यू. सो बेसिकली हे जो डोक्यात कॉन्सेप्ट आहे ना किंवा पडला तर काय करायचं हे जर माहिती असलं, तुम्ही ऐकलं असलं तरच तुम्ही करणार. नाहीतर सो मेनी इन्स्टन्सेस कोणी हातच लावत नाही माणूस पडलेला, नुसते सैराव करतात, कोणी फोन करतं, कोणी हाका मारतं, कोणी पळतं आतमध्ये कोणाला तरी बोलवायला. सो दी बेसिक टाईम इज लॉस्ट. आणि असं ही हॅज शोन फर्स्ट 3 मिनिट्समध्ये जर तुम्ही हातच लावला नाही पेशंटला तर यू हॅव लॉस्ट इट. सो दॅट इज वाय दॅट टाईम इज व्हेरी क्रुशियल. सो तुमची जी रिअल स्किल ऑर रिअल थिंग इज दॅट यू शुड बी अवेअर की हे असं असतं, हे माहिती असल्याचे म्हणून हे प्रोग्राम्स आर इम्पॉर्टंट. तुम्ही जगदीश सर प्रेझेंटेशनमध्ये सांगितलं की याच्यामध्ये इजा होऊ शकते आणि त्याची जबाबदारी तुम्ही सांगितलं तसं, पण ते समजून सांगा जरा अजून सोप्या भाषेत आणि त्याची भीती न बाळगता हे केलं पाहिजे असं आम्हाला कळलं. हो, ॲक्च्युली CPR देताना एस्पेशली छातीच्या फासळ्या रिब्स ह्या तुटू शकतात. पण आपण नेहमी म्हणतो की तेवढ्या फोर्सनीच तो कॉम्प्रेशन द्यायला पाहिजे, म्हणजेच तो जास्त प्रभावी आणि इफेक्टिव्ह ठरत असतो. 2 इंच छातीचा पिंजरा आत गेला तरच रक्त त्याच्यातून बाहेर पडून सबंध शरीराला मिळत असतं. रिब तुटणे हे सोडता बाकी काही इंजुरीज खरं तशा होत नाहीत आणि तशी रिब तुटणं ही इंजुरी ॲक्सेप्टेबल आहे खूप. आम्ही मेलबर्नमध्ये होतो त्यावेळेला एक सिस्टर ॲनी होती, तिचं नाव मी ॲनी बोन क्रशर ABC असं ठेवलं होतं, कारण की प्रत्येक वेळेला CPR देताना ती 1-2 रिब्स तरी तोडायच्या, पण तिचा CPR नेहमी इफेक्टिव्ह व्हायचा. त्यामुळे इंजुरी होईल ह्याची भीती न बाळगता आपण CPR द्यावा. जी काही इंजुरी होईल ती अतिशय मायनर असते आणि त्याला जीव वाचवल्यानंतर त्याला नक्कीच आपण काहीतरी सोल्युशन त्याच्या पुढे शोधू शकत असतो. गोल्डन पिरियड ब्रेनकडे जाणारा तो सर्वात लक्षात ठेवून इमिडिएट ॲक्शन, गॅदर युअर थॉट्स आणि इमिडिएट ॲक्शन यालाच म्हणतो. हा पिरियड अबाउट 3 मिनिटाचा असतो. मेंदूला जर 3 मिनिटांमध्ये जर आपण रक्तप्रवाह देऊ शकलो तर मेंदू जिवंत राहू शकतो, अदरवाईज तो माणसाचा ब्रेन डेड होऊ शकतो. आणि 10 मिनिटं समजा उशीर झाला
आणि सबंध शरीराला जर 10 मिनटं रक्तप्रवाह मिळाला नाही तर मग जीव जाऊ शकतो. हे थोडक्यात पहिल्या 3 मिनटात आणि 10 मिनटाच्या ह्या छोट्याशा पिरियडमध्येच CPR सुरू झाला पाहिजे आणि ॲक्शन झाली पाहिजे. सर हे सिरियस थोडंसं खूप आपल्याला माहिती याची गरज खूप आहे, पण गमतीदार किस्सा मी तुम्हाला विचारतो की असं काही आहे का? एक आय हॅव हॅड वन इन्स्टन्स, म्हणजे तर CPR मध्ये गंमत होणं इज अ बिट डेंजरस. पण आम्ही अकलूजला होतो कॅथलॅबमध्ये, 4 किलोमीटर शेतामध्ये जवळ वन कपल चाललं होतं, तर ती लोन पेशंट कोलॅप्स्ड, हॅड अ कार्डियक अरेस्ट. लकीली त्यांच्या मागे एक स्कूटरवर आमचाच डॉक्टर BMS आणि त्याचा आमचा वॉर्ड बॉय हे शेजारी चालू होते. सो दे सॉ, त्यांनी खाली उतरले, पेशंटला डॉक्टरनी चालू केलं. तेवढ्यात त्याची बायको जी होती तर ती माझा नवरा मेला रे म्हणून कोलॅप्स झाली, म्हणजे दॅट शॉकनी. तर आमचा डॉक्टर त्या ह्याला म्हणला, तू तिच्याकडे बघ, आमच्या वॉर्ड बॉयला. मी हे CPR चालू केलं. त्या वॉर्ड बॉयनी काय करावं, तिच्याकडे गेला आणि तिला एक खणकिनी लाफा मारली. त्या बायकोने एक थोडी मारली जोरात, ती खाडकिनी उठून बसली. आणि देन ऑफकोर्स द ॲम्ब्युलन्स केम आणि देन वी डिड अँजिओप्लास्टी, सर्वाईव्ह, सगळं झालं. 8 दिवसांनी ते OPDत आले दोघं. तर गंमत सांगायची म्हणजे पेशंट वॉज ओके, टकाटक होता, सगळं झालं. जाताना ती बायको म्हणली की सर मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे. तर मला वाटेल की ॲटलिस्ट शी मस्ट बी थँकिंग द डॉक्टर त्यांनी त्याचा जीव वाचवतो. खाली होता तो आमचा BMS स्टुडंट. ती म्हणली डॉक्टर तुम्हाला खरं सांगू का, मी होते म्हणून ते वाचले, त्यांचं सगळं मरण माझ्या गालावर आलं. त्यांनी वेगळा CPR दिला त्या वेळी. माझा गाल कुठला आहे, त्यांचं मरण मी गालावर घेतलं, तुमचा काही संबंध नाही. जगदीश सर आहे का? खूप असतातच गमतीदार प्रसंग खरं तर, पण एक ट्रेनर म्हणून आलेला गमतीदार प्रसंग माझ्या एका मित्राचा मी सांगतो आहे की असाच तो एका महिला मंडळामध्ये ट्रेनिंग करण्यासाठी गेला होता आणि तिथे सगळं ट्रेनिंग झालं, CPR कसा द्यायचा आणि ते कसं सगळं करायचं आहे. सगळं झाल्यानंतर सर्व महिला मंडळ तसं बऱ्यापैकी इम्प्रेस दिसत होतं आणि उत्साही दिसत होतं. तर ह्याला असं वाटलं की आपण एक थोडी परीक्षा घेऊया ह्यांची, म्हणून त्यांनी असं ना आपण स्वतःच कोलॅप्स झाल्याचं ॲक्टिंग केलं. आणि ते झाल्यावरती मात्र एकदम पळापळ सुरुवात झाली. कोणालाही तिथे भान राहिलं नाही की बाबा ह्याला SCD झालं असेल, FCA झालं असेल. मग पॅनिक रिॲक्शननी जे काही होतं ते सगळं तिथे झालं. अर्धा 1 मिनिट वाट पाहून आमचा हा मित्र उठून उभा राहिला आणि डोक्याला हात लावून म्हणाला की तुम्ही का आत्ताच शिकलेल्या गोष्टी माझ्यावरती केल्या नाहीत, माझी नाडी आहे का, माझा श्वास चालू आहे का, माझं हे सगळं का तुम्ही बघितलं नाहीत. त्यावरती अतिशय आनंदित झालेल्या पण घामाघूम झालेल्या सगळ्या महिला मंडळ असं म्हणालं की अरे बापरे सर, तुम्ही आमची परीक्षा घेत होता होय, आम्हाला वाटलं खरंच तुम्हाला SCD झालं की काय. म्हणजे खरं तर प्रसंगावधान असायला पाहिजे, याच्यामध्ये काही डाऊट नाही. जरी आपण शिक्षण घेतो हे सगळं आपल्याला माहिती होतं, शेवटी नाही म्हटलं तरी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आणि विजडम असा तो प्रवास झाला पाहिजे. आपण इन्फॉर्मेशन तर घ्यावीच, नॉलेज आपल्याला त्यामुळे असावं, पण ऐन वेळेला जर आपल्यासमोर प्रसंग उभा ठाकला तर विजडम वापरून, प्रसंगावधान वापरून आपण सर्व ॲक्टिव्हिटीज कराव्यात. मगच खरं त्या मिळवलेल्या ट्रेनिंगचं खरं यश त्याच्यामध्ये असं आपण मानूयात. मी पहिल्यांदा देवाकडे प्रार्थना करतो की कोणाच्याही फॅमिलीमध्ये ही वेळ यायला नको. पण आपण जे डेमॉन्स्ट्रेशन ते सगळं पाहिलं ते ग्रोनअप माणसाच्या बाबतीत, व्यक्तीच्या बाबतीत पाहिलं. लहान मुलांच्या बाबतीत सुद्धा ही शक्यता आहे आणि त्याच्या वेळेला काय केलं पाहिजे, प्रोसिजरमध्ये फरक पडतो का? परत मी म्हणतो की खरंच करावं पाहिजे. कार्डियक अरेस्ट इन चिल्ड्रन म्हणजे जर चिल्ड्रन म्हणजे ते 10 ते 19 यांच्यामध्ये कार्डियक डिझीज असतात, त्यांच्यामध्ये ह्या वयात CPR इज ऑलमोस्ट दी सेम CPR. पण 2 गोष्टी बाळांबद्दल माहिती पाहिजे. नंबर 1, जेवढं बाळ लहान तेवढं तुमचा जूलचा शॉकचा जो हा असतो ना, करंट, तो कमी असतो. म्हणजे त्या बाळामध्ये इट इज 4 joules per kg, ते माहिती पाहिजे फक्त. आता आपल्याकडे चॉईस नसतो, त्याला काही प्रश्न. दुसरं, जेवढं बाळ लहान तेवढं ह्यानी द्यायचा नसतो मसाज, बोटाने द्यायचा असतो. जेवढं बाळ लहान तेवढं, नाहीतर तुम्ही त्या पॉवरनी देऊ शकत नाही. आणि तिसरं एक जस्ट इन जनरल माहिती पाहिजे, अगदी जी लहान मुलं असतात म्हणजे फ्रॉम 2 years to 6 years, हे युजली कार्डियक अरेस्ट होतात त्यांच्या रेस्पिरेटरी कॉजमुळे.
ते गोळी गिळतात, काहीतरी मार्बल जाते आणि ते चोक टू डेथ. सो दिस यू शुड बी अवेअर ॲज पेरेंट्स की लहान मूल जेव्हा चोक टू डेथ होतं तर पहिलं रेस्पिरेशन बघावं, जे आम्ही नॉर्मली सांगतो की बाई कार्डियक बघा, आणि त्याच्यामुळे तो आवाज आला ना की हॅम्ब्लिश व्हॅल्यू म्हणतात, हे उलटं करून एक धक्का मारायचा उलटा हॅम्ब्लिश व्हॅल्यू. म्हणजे हे चिल्ड्रन बाबतीत हे सगळ्या पेरेंट्सना माहिती पाहिजे. सपोज संबडी हे बाळ बोलतंय खातंय आणि सडनली चोक्स, यू मस्ट नो वॉट, आणि हे चोक होऊन बाळं गेलेली आहेत. सो यू हॅव टू बी केअरफुल. सो या 2-3 फक्त फरक असतात बाळांमध्ये. आणि पण अदरवाईज सपोज 18-19 वर्षाचा मुलगा असला तर कार्डियक अरेस्ट विल नॉट चेंज. म्हणजे कारणं वेगळी आहेत एल्डरली आणि बाळांमध्ये, पण ते यावरून खरं मला आठवलं बरेच वर्षांपूर्वी आय थिंक 91-92 साली एक 3 वर्षाची मुलगी व्हायरस इन्फेक्शन होऊन हार्टला आली होती. माझ्या डोळ्यासमोरच तिचं हार्ट बंद पडलं, कार्डियक अरेस्ट झाली. तर मी अक्षरशः एवढी छोटी मुलगी होती की माझ्या अंगठ्याने तिला कार्डियक रिससिटेशन दिलं होतं, अंगठ्याने CPR दिलं. बिचारी ती मुलगी सर्वांच्या सुदैवाने बरे झाली आणि आज 32 वर्ष वयाची ती IT एक्सपर्ट आहे. कारण एका अर्थाने मला एक क्रिकेटचं वेगळं जगदीश असं रिलेशन वाटतं की कुठंतरी विधात्याने आऊट दिलेलं असतं. CPR वाल्याला ते वाटतं की थर्ड अंपायरकडे गेलं पाहिजे सिरियसली. तर अशा वेळेला तुमच्या दोघांच्या खरंच म्हणजे तुम्ही कित्येक वेळेला ॲज अ प्रोफेशनल म्हणून ते केलेलं आहे. आम्हाला सामान्य लोकांना ह्याच्या मागची भावना, ह्याच्या मागचं समाधान समजून द्या. कळलेलं आहे आम्हाला, पण जसं हे इतक्या लहान बाळाचं केलं तर ती दोघांनी फक्त समजून सांगणं गरजेचं आहे. कारण ह्याच्यात तुम्ही जो मुद्दा मांडला हिरो बनण्याची संधी, तर तो मुद्दा मला पण बेसिकली एक काय वाटतं म्हणजे मी जस्ट टू टेल यू मी ऑफ दिस की हे इफ यू हॅव टू सक्सेसफुली डू दिस प्रोग्राम ना, हे सगळं आपण जे करतोय ते चांगलं आहे फॉर अवेअरनेस. बट इफ यू हॅव टू सक्सीड ॲज अ नेशन यू हॅव टू हॅव दिस करिक्युलम 9th 10th 11th 12th BA पर्यंत कंपल्सरी 2 पानं चॅप्टर आणि कंपल्सरी 1 प्रश्न 5 मार्काचा दरवर्षी प्रत्येक माणसाने यू हॅव टू आन्सर इट. तोच प्रश्न. दिस इज द ओनली वे वी आर गोइंग टू इम्प्रूव्ह. हे सगळं आपण करू, पण हे नुसतं अवेअरनेस. तुम्हाला मी मगाशी म्हटलं की आम्ही आता एवढे लेक्चर्स घेतले, कोणाला घेतले? 55 ते 75 ज्यांना जरूर आहे त्याची त्यांनाच लेक्चर दिले आम्ही कसं वाचवायचं. सो यू नो वी आर ॲक्च्युली ट्रेनिंग एल्डरली पीपल. म्हणजे ओव्हरऑल दिस हॅज टू कम थ्रू स्कूल्स. म्हणजे नाहीतर हे होणार नाही. आणि हे होणार, हे स्कूल्समध्ये होणार नाही कारण मग ते गव्हर्नमेंट आलं, मग गव्हर्नमेंट तुम्हाला माहिती आहे सगळ्या गोष्टी. आणि ते होणार नाही का? बिकॉज देर इज नो व्हॅल्यू ऑफ लाईफ इन दिस नेशन. देर इज नो व्हॅल्यू टू लाईफ, दॅट इज शुअर, नो क्वेश्चन. जगदीश राहिलेला आहे परदेशात, वी राहिले, सो मेनी ऑफ यू हॅव लिव्ड अब्रॉड. मला आठवते 1990 मेलबर्नमध्ये असताना एक मांजरीचा ॲक्सिडेंट झाला. दॅट बिकेम अ नॅशनल न्यूज हाऊ द कॅट वॉज सेव्ड. आणि इथे माणसं अशी नुसती टपाटप मरतायत. देर इज नो व्हॅल्यू टू लाईफ. सो इफ यू हॅव टू हॅव दिस, हे सगळं लहानपणापासून यायला पाहिजे. राईट फ्रॉम व्हॅल्यूज ऑफ लाईफ टू हे CPR, म्हणजे तरच दिस इज द ओनली वे वी कॅन रिअली सक्सीड. जस्ट अ फ्यू डेमॉन्स्ट्रेशन्स हिअर अँड देर इज अ गुड स्टार्ट. सो वी हॅव टू बी अवेअर. सगळे सेलिब्रिटीज येऊन करतील पण इट विल बी जस्ट अ डेज वर्क अँड आउट, सगळे विसरतील. यू हॅव टू एज्युकेट. पोरांना माहिती तर पाहिजे ना, तर कसं करणार तुम्ही? सो दिस इज कंपल्सरी, इट हॅज टू मेड कंपल्सरी इन स्कूल्स. 1 क्वेश्चन, अगदी तुमच्या कुठल्याही कॉलेजच्या 1 प्रश्न 5 मार्क तुम्हाला मिळेल आणि एव्हरी होल सेक्शन ऑफ सोसायटी विल बी एज्युकेटेड इन अ फ्यू इयर्स टाईम. सिद्धार्थ दादा शिक्षण मानायची तुम्हाला सॉलिड स्कोप आहे. म्हणजे मी रिक्वेस्ट असा, आणि खूप एक चांगलं लक्षण असं आहे की सर्वात पुण्यातल्या मोठ्या एज्युकेशनल संस्थेचे मोठे रिप्रेझेंटेटिव्ह आज येत आहेत, जगदीश सर आणि दोघंही मिस्टर अँड मिसेस येरोडेकर. तर याच्यापेक्षा चांगली लेक्स्टम घेतली जाऊ शकत नाही मला वाटतं या ह्याच्यामध्ये. 2 मुद्दे मला शेवटच्या ह्याच्यामध्ये या गप्पांच्या ह्याच्यात मांडायचे वाटतात. एक म्हणजे आपण या हिरोंना जगदीश सर सेलिब्रेट केलं पाहिजे असं नाही का वाटत तुम्हाला? म्हणजे कसं की ह्या चांगल्या स्टोरीज ज्या आहेत, हे स्टोरीज आता खूप वैतागाला की अरे माझा मित्र होता आणि 35व्या वर्षी त्याला कार्डियक अरेस्टसाठी गेला. ॲग्रीड, ह्या गोष्टी होत आहेत, आपण टाळू शकत नाहीये, स्ट्रेस खूप वाढला आहे. पण याच्याबरोबर पॅरलली सेव्ह झाल्याच्या स्टोरीज येणं किती गरजेचं वाटतं? अर्थातच ॲक्च्युली एक जीव वाचवणं हा एक फार मोठा विजय असतो
आणि एखाद्या नॉन डॉक्टरनी ते करणं म्हणजे तो फार मोठा विजय आहे आणि त्याला योग्य ते समाजाचं कौतुक मिळालंच पाहिजे. असे जर सत्कार होत गेले आणि असं त्यांचं सेलिब्रेशन होत गेलं तर लोकांना प्रोत्साहन मिळेल आणि जास्तीत जास्त लोक तयार होतील CPR द्यायला. माझं तर म्हणणं CPR दिलं आणि अनसक्सेसफुल झालं तरीसुद्धा त्याचा सत्कार व्हायला पाहिजे. नाही खरंच, कारण याच्यामध्ये मी का म्हणतो की रोटरी क्लबने अजून एक गोष्ट रिक्वेस्ट करतो मी तुम्हाला सगळ्यांना. किंजल मॅडम आहे, तिथं बरेचसे लोकांचे की त्यांच्या सेलिब्रिटीची ओळख असते. तर जो कोण ही अशा पद्धतीने कोणाचा जीव वाचवेल त्याला शाबासकी सुद्धा त्या पद्धतीने छान पद्धतीने मिळाली पाहिजे, असं एक माझं मत आहे. आणि प्रत्येक जण त्याच्यात कॉन्ट्रीब्यूट करू शकेल की समजा यांनी एखादा नाव दिलं XYZ, यांनी हे काम केलंय, तर त्याला बेस्ट पॉसिबल माणसाकडनं शाबासकी कशी मिळेल की तो नंतर ती स्टोरी सांगेल, अरे मला या अपेक्षित नव्हतं, हे केलं. आणि शेवटचा मुद्दा साठे सर, आपण जेव्हा एखादा गुगल मॅप उघडतो आणि किंवा उबरचं उघडतो आणि म्हणतो की अरे जवळ टॅक्सी कुठली, गुगल मॅप उघडतो की अरे भूक लागली, जवळचं खाण्याचं हे कुठे आहे. AEDच्या बाबतीत असं काही केलं जाऊ शकतं का? कारण तेवढ्या AED नाही आहेत, तेवढ्या AED नाही, पण त्याचं असं मॅपिंग होऊ शकतं का की पुण्यात समजा टेक्निकल आमच्या क्लबला आहे आणि खूप खबदाडीत ठेवलेलं नाही अगदी आतल्या पॅनलमध्ये, तर असं मॅपिंग करता येणं किंवा ते फायद्याचं ठरेल साठे सर असं वाटतं? 100%. पण नंबर ऑफ AEDs जे आज पुण्यात आहेत अँटी कार्डियक अरेस्ट देर इज नो कंपेअर. त्याचं काही हे नाहीच आहे, तालमेल नाहीच आहे त्याला. सो ही आयडिया इज अ गुड आयडिया किंवा लोकांना माहिती पाहिजे कुठेच ठेवलेले आहेत. दॅट शुड बी प्रोजेक्टेड. सो दॅट्स अ गुड वे ऑफ एज्युकेटिंग पीपल किंवा इथे आहे, इकडे तुम्ही पडलात तर इकडे AED आहे. दॅट विल हेल्प. आणि AED इज इम्पॉर्टंट. सो दॅट विल हेल्प. पण बेसिकली लोक मंदिराला कोट्यावधी रुपये देणार पण एक AED देणार नाहीत. दे विल नॉट गिव्ह अ सिंगल AED टू सेव्ह. नाही, मी ॲग्री नाही करत. कारण तिरुपती मंदिराचा ताळेबंद 4,400 कोटीचा, असं काही जास्त नाही. असं नाही, पण म्हणजे बेसिकली काय की हे तुम्हाला अवेअरनेस आल्याशिवाय हे होणारच नाही. मला असं मी ऐकतोय आजकाल एकतर एक ॲप असणार आहे की ज्याच्यामुळे AED केपेबल इन्स्टिट्यूशन्स कुठे आहेत वगैरे सगळं आपल्याला लोकेट होईल, एक बाब. पण एक छोटे गाडीमध्ये ठेवायचे AED मशीन्स आता येणार आहेत आणि ह्या मशीनमध्ये त्या गाडीवरती सायनेज असेल की दिस इज अ AED केपेबल कार. आणि मग कदाचित ट्रॅफिक जॅममध्ये वगैरे ह्या गाडीला थांबून त्यातलं AED वापरलं जाऊ शकतं. अर्थात हे सगळं थोडंसं फ्युचरिस्टिक आहे, जेव्हा होईल तेव्हा खरं, पण ते व्हायला पाहिजे याच्याबद्दल काही शंका नाही. तरी मी एक शेवटचं सांगतो, मी सांगितले मागे, हे सगळं बरोबर आहे, तरी जाणारा माणूस जाणारच. त्याचं कारण आहे सगळ्यांचं आपलं, पीपल डोंट बिलीव्ह मी, सगळ्यांचं आपलं सगळं लिहून ठेवलं 1,00,000 वर्षापूर्वी. इट इज रिटर्न, साइन्ड, स्टॅम्प्ड अँड सील्ड. शपथ सांगतो. पण सीलिंग जेव्हा त्या एन्व्हलपचं करतो होतं वरती, तेव्हा एक चान्स दिला जातो, एक अँजिओप्लास्टी, एक CPR. तो CPR आपण घेतला तर तो चान्स आहे, नाहीतर दॅट्स इट. मग गाडी ठेवा नाही तर कुठेही ठेवा. पण त्या कुंडलीमध्ये CPR दिलं जाईल असं सुद्धा लिहिलेलं असतं. पण ते दिलं जात नाही, तोच तो प्रॉब्लेम आहे. ते म्हणतात की अवेअरनेस वाढवा. जगदीश सर, क्रिकेट प्रेमी, मी म्हणतो आपल्याकडे हा DRS आहे, तो योग्य पद्धतीने वाया न घालवता आपण वापरला पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही सगळं बाकीचं इतकं सांगितलंय, त्यामुळे मी पाल्ला लावत नाही आणि या गप्पाबद्दल धन्यवाद देतो. आणि मी म्हणतो ही मुवमेंट चालू झालेली आहे, वे फॉरवर्ड आहे, काय सजग राजकारणी आपल्यासोबत आहे. तर हे अजून ड्राईव्ह पुढं कसं करता येईल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आणि याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूया. त्यामुळे एका अर्थाने ही दगदग आहे पण ही चांगली. थँक्यू सो मच. थँक्यू. गोलंदाजी आणि फलंदाजी तोडीस तोड होते. ही असंख्य वेळ ही चालू शकणारी आहे. काही वेळेला दगदग असो किंवा काही वेळेला धडधड असो, फायनली वी मस्ट थँक ऑल ऑफ देम टू गेट टू स्पीक फ्रॉम द बॉटम ऑफ देअर हार्ट. साठे सर अँड हिरेमठ सर, Leleji for getting to the heart of the matter and basically trying to have a change of heart for all of us. So thank you very much for a wonderful tolebaji of cricket and cardiology. Thank you so much. Manan.
We have one more video coming for us. 21. Basically, I am a fitness enthusiast and I take care of my health with a running group called Top Gear MIG. On that Sunday, I went for my regular run. When I returned to the podium, I fell down and I was told I had a cardiac arrest. When I opened my eyes, I was in Holy Family Hospital. There, a lot of people told me I had a cardiac arrest on podium and I was revived by Dr. Ajit Desai, Dr. Padmini Desai and Dr. Neeraj Desai. When I fell down, a friend of mine called the doctors down. They rushed and they gave me CPR and also shocks with the instrument called AED. I am so fortunate that these doctors stay in my building and the instrument was in good condition to help me to revive. And of course, the doctors are extremely skillful to help me to come out of this incidents. Then I was rushed to Holy Family Hospital where I was taken care. So everyone should learn these life-saving skills of CPR, which can save so many lives around the world. थँक यू मनन. सो मित्रो, तुमचं हृदय गुंतावं ते प्रेमळ नात्यांमध्ये, हृदयविकारांमध्ये नको. नाहीतर काही वेळेला थोडीशी गडबड होऊन जाते कि जैसे कि एक पति अपने पत्नी से बोलता है, गलती की मैंने किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी. पति अपनी पत्नी से बोलता है, मैंने गलती की किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी. ॲज युजल बायकांना सवय असते पटकन रिप्लाय द्यायचं. बायको म्हणते, सुनो, कोई भी समझदार औरत आपसे शादी नहीं करेगी, अँड देयर इज अ पॉज. तर अशा गोष्टी काय भावनिक गुंतागुंतीमध्ये न अडकता आपण मिशन जो हाती घेतलेला आहे, वी शुड ट्राय टू कम्प्लीट इट. सो फ्रेंड्स, आत्तापर्यंत धडकन किंवा हार्ट म्हटलं की वी आर ऑल फॅमिलियर विथ दिल, दोस्ती, धडकन, धकधक, दीदर, दिवाना वगैरे वगैरे. But from today, I think D will also stand for diet, daily exercise, dedication, discipline, diversity on food, and of course, doctors. A big round of applause for the cardiac team and all the doctors who are embarking on this noble mission. नाहीतर काय होतं, आजकाल झोपेचा प्रॉब्लेम बऱ्याच जणांना आहे. सो देर आर 3 solutions फॉर दॅट. इट कुड बी फॉर डीप स्लीप टू टेक अ पिलो, उशी, नाहीतर पिल्लो, गोळी घ्या, नाहीतर पिलो. सो वी आर ऑल देअर नाव फॉर डिनर विच इज सून गोइंग टू बी फॉलोइंग. बट आय होप वी डोंट नीड एनी ऑफ दिस अँड वी लीड अ हेल्दी लाईफस्टाईल सो दॅट वी हॅव अ हेल्दी हार्ट. सो दिस प्रोग्राम बेसिकली इज conducted by the doctors. It is of the doctors, but it is for the general public. And we now proceed towards acknowledging few special people without whose help this program would not have been possible. May I now request Shirgopi sir and Sunandanjin Lele to please come forward, and request Shirgopi sir to kindly felicitate Sunandanjin Lele for sparing his time to be with us. Big round of applause for Sunandanji Lele for simply bringing a cricket angle to this program, making it very jovial, light-hearted. Rotary Club of Pune-Laxmi Road has ample doctor members. So may I now call on Dr. Vaidya sir to please felicitate Aniruddha Deshpande sir. Is he here or? Yes. Vaidya sir? Yes, a big round of applause for Aniruddha Deshpande sir for the entire venue and all the things which went to host this program here. Thank you Deshpande sir, हे सगळं उपलब्ध करून दिल्यामुळे, and we are really thankful from the bottom of our heart. I also take this opportunity to acknowledge and thanks once more with my heart full of gratitude for none other than Mr. Rajesh Goyal. I don't think he is here, but he has lent enormous support to carry on this mission on behalf of, Rajesh is not here I think,
On behalf of Rajesh, may I call Dr. Kinjal to kindly accept our token of appreciation and gratitude for having helped us conduct this program and supporting us in this mission. Dr. Kinjal Goyal, and may I request Velankar sir to kindly felicitate Dr. Kinjal on behalf of for Rajesh Goyal. Velankar sir, another doctor from our family, an anesthetist by profession. So this is at the beginning of the program. Program अजून संपलेला नाहीये. So there is still some time between us and the dinner. May I now call on Rotarian Parag Vora for the vote of thanks. Good evening. Wish you all a very, very happy World Heart Day. First and foremost, I would like to thank Sri Siddhaji Shirode to take out time from his busy schedule and grace this occasion. I would also like to thank our honorary member, Sri Jagdishji Hiremath, for giving us such a wonderful opportunity to take up the most required Dhadkan project. I would also like to thank Dr. Sunil Sathe for giving us time and efforts for this project. Last but the least among the doctors, I would like to take this opportunity to thank Dr. Kinjal Goyal from Revive Heart Foundation. श्री सुनंजनजी लेले यांचे मी मनापासून आभार मानतो की ज्यांनी त्यांच्या खास शैलीमुळे आपण आज एक आगळा-वेगळा चर्चासत्र अनुभवला. I would also like to thank him for the super duper reel from him. Now, I would like to thank from the bottom of my heart to all the generous donors, that is Sri Rajeshji Goyal from Kohinoor Group. I think so. For these donors, I need a round of applause, please. Terimo India Private Limited for donating the AED machine. In fact, I take this as an opportunity. We want to donate quite a few AED machines. So anyone wants to come ahead and do it, you're most welcome. This awesome program in this superb venue would have not been possible without the generosity of Shri Anirudh Deshpande of Amenora Group. Thank you, sir. I would like to thank our own Rotary family member, Rotarian Vivek Kulkarni from RC Katraj, for helping us making all the arrangements here. I would also like to inform the dedication and passion of the dignitaries, the doctors. Today, before coming here, Dr. Hiremath sir and Dr. Kinjal Goyal had a presentation with the Sakal group. So it was just before that at 3:30. So it is, a back-to-back thing. Last but not the least, I would like to thank all the Amenora staff. Plus, I would like to mention Mannan, our Rotary member, for the wonderful AV arrangements, because this is really necessary. Till now, whatever you have heard, who plays with words very nicely, I would like to thank Paresh for the wonderful comparing. As he rightly mentioned, dinner is just due. I would request our president to adjourn the meeting as per the Rotary protocol. Thank you. Quite enlightened program we all enjoyed. Before adjourning the meeting, I would like to thank each and everybody who is present over here. Thank you. Okay. Meeting adjourned. Now you are